lot of you guys have been asking what exercises I do to train my abs, and to be honest, it's not a whole lot because training abs has got to be one of the most boring activities you can do within a gym. But I do these 3 exercises in a circuit for 2 sets every other day. It should only take you 10 minutes. This is just what has worked for me, and I think it's all you'll ever need to do. At first is cable crunches for the upper abs. Then we're moving on to the powerlift press for the obliques. Then leg raises for the lower abs. Of course, don't forget to progressive overload on each of these exercises. अपनी जिंदगी का मैं खुद बादशाह हूँ, मुझे नहीं जरूरत 2 पल के सहारों की. If you start today, in 2 weeks you'll feel stronger. In 1 month you'll notice changes. In 2 months your family and friends will notice. In 3 to 4 months everyone will notice. In 5 to 6 months everyone will ask how. Te apuesto que si dejas de hacer el curl de bíceps de esta manera y lo empiezas a hacer de esta manera, vas a lograr la mayor contracción y vas a obtener mejores resultados. Y lo mismo aplica para el curl de bíceps con barra. En vez de hacerlo de esa manera, lo hacen de esta manera. La razón es porque la función principal del bíceps es la flexión del codo. Al hacerlo de la manera inicial, además de flexionar el codo, estás flexionando el hombro, activando en cierto grado el deltoide frontal. Y ya dejas de aislar el músculo del bíceps.